Hello, welcome to the second PUC chapter 7 for difference between microeconomics and macroeconomics. This is most important for 7 marks. This is 4 marks question. For 2 marks also sometimes, 1 marks also can sometimes, and even 4 marks also. 1 plus 2 plus 4 equals 7 marks. That's why we can expect either maybe 1 marks or maybe 2 marks or maybe 4 marks. Only 3 choices. 1 marks maybe fill up the blank or maybe multiple choice or maybe match the following also can. This is what is the difference between microeconomics and macroeconomics. Here we can understand that how microeconomics can differentiate between one another. We can bifurcate into 2 parts. Macroeconomics. For 4 marks, 4 point is enough, but you have to be right 1 more point extra, that is 5 points. Minimum 5 points has to write. First is difference is economic agents. It also called as economic players. Economic players. With the microeconomics. Microeconomics. Both micro and also macro. Microeconomics and macroeconomics. Okay, see, first economic agents. Economic players also can be called them as economic agents. Here economic agents nothing but to be called who takes economic decisions. Who take economic decisions. It usually like consumers, producers, etc. Here, the same economic agents can also possible to be obtained. Who take economic decisions as a whole in the society or economy, like RBI, SEBI, government, etc. This is what economic agents are nothing but who takes economic decisions individually
like consumers, producers in the microeconomics, because it studies the individual aspects, whereas who take economic decisions as a whole in the society or in the economy as a whole, like RBI. What decisions can be taken by the economy? Like RBI, it will be applied whole and soul to the economy, and SEBI, the Securities and Exchange Board of India, regarding the share market or the share control has been done. Whatever the decisions can be taken by the government also can be take its own decisions only by the only applicable by the government can be. This is what is, whatever the decisions can be taken by the government has to be applicable. This is what is, first is economic agents. Economic agents, only those who take individual decisions come under the microeconomics. Those who take economic decisions as a whole in the economy or the government or in the society is nothing but will come under the macroeconomics. And second, scope. Scope of microeconomics. Scope of microeconomics. The individual economic units. It studies individual economic units. Like it can be study individual economic units can be. It may be study a firm. Like a firm, an industry, price of a product, etc. This is what is scope. Scope in the sense that how the area of study under the economics can be come under would be called as only one unit, single unit. It may be firm, or may be industry, or may be price of the product, or something would be called as scope. Here it can be studied the aggregates of the economy as a whole. It studies aggregates of the economy as a whole. Aggregates of the economy as a whole can be studied under the economy. Aggregates of the economy can be studied under the macroeconomics, like employment, saving, investment, etc. It may be national income, banking, national income, etc. This is what is the it studies aggregates of the economy as a whole instead of the individual aspects. Like employment of the economy as a whole, saving by the country's people as a whole, investment made by the people in the production units of the economy as a whole, banking decisions, and also rate of interest on the loans, and even the what the extent of the loans is to be given. National income is nothing but the income of the country as a whole. These are the macroeconomic concepts. These are the macroeconomic concepts. But even the third is method of study. Method of study.
Here the method of study is slicing method. Here the method of study of the microeconomics is, it is the slicing method of study. Slicing method of study. Macroeconomics is the lumping method of study. Lumping in the sense that whole. As a whole we used to get study. ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಳು ಆಗಿ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಹೋಳಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ slicing method ಅಂತೀವಿ. whatever the concepts we study as a whole could be called as lumping method ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In the same way equilibrium analysis. Equilibrium analysis. See here, general equilibrium and individual equilibrium can be. It uses in studying that microeconomics uses the partial equilibrium. Partial ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗಶಃ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Equilibrium only in the individual demand and supply, the market demand and supply, firms demand and supply, firms output, firms profit, firms the equilibrium in the cost analysis, investment could be called as equilibrium in the partial analysis. This is the general equilibrium analysis can be general agi. So as a whole in the economy, whether the demand and supply is equal, whether the cost and benefit is equal, or maybe the price is equal, equilibrium price, equilibrium demand, equilibrium supply. In this way, general concept can be possible to get study under the macroeconomics. Partial equilibrium ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗಶಃ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಸಮವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಉದ್ದಿಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇಡೀ ಎಕಾನಮಿ ಸಮವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೇ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಸಮವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದರಿಂದಾಗಿನೇ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್ ದ things of equilibrium in the economy. It is partial, while macroeconomics is come under the general equilibrium in the study of the equilibrium parts can be like producer equilibrium, consumer, firms, etc. This is equilibrium. Economy as a whole. It can be studied the economy as a whole can be regarding the equilibrium. It may be general price level, market economy. General price level, market equilibrium, etc. In this way, that equilibrium analysis can have the market equilibrium in the partial way,
consumer equilibrium, producer equilibrium, firms equilibrium, etc. all related to one of the parts. Whereas in the macroeconomic study, the general price level, equilibrium is the general price of the demand and supply can be, producer and consumer can be, market equilibrium in the economy or economic equilibrium can be. But come to the point of domain. Under domain, some of the domain ಅಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೊಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, demand and supply analysis, etc. can be. The theory of consumer can be how the consumer can be behave in the economy, the utility theory, demand theory, and also supply, demand, and even the firms output, and even the profit, and also investment, cost of production will become under the domain can be of the microeconomics. Under the macroeconomics, they will be come under the banking, national income, investment, employment theory, inflation, etc. will be a single budget, theory of banking also, national income also, investment, employment theory, inflation, and also many others will be come under the macroeconomics. The macroeconomics can be this is what is how the economy can be study the various concepts. Next we shall go for the and even weave. This is microscopic view. This is bird's eye view anta ಕರೀತೀವಿ. This is microscopic view ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲರ್ನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಒಂದು ಕಾಡನ್ನು ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಅದೇ ಕಾಡನ್ನು ಒಂದು ಮರದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆ ಮರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇಡೀ ಕಾಡು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೊಂದು ಮರ ಏನಾಗ್ತವೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ.
ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಮರ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಕಾಡು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಯೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕಲಿತ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಲಿತ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಐ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಮೇಲೆ ಆರಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಸಮೇತ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಐ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವುದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೋಡೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ macroeconomic cases. Macroeconomic cases are economic players. In the macroeconomics, there are some players. The players in the sense that decision makers. Enta karತೀವಿ decision makers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. First of all, we should come to know the meaning of macroeconomic agents or economic players. The individuals or any institutions which can take economic decisions, they are called as economic agents. Economic agents or economic players are those individuals or institutions which take economic decisions. Economic decisions. Economic decisions. This is what the economic agents or economic players are, those individuals or institutions which take economic decisions. They are called as economic agents or economic players. You can get 1 or 2 marks questions also can be, because you know very well regarding the types of economics, that is microeconomics and macroeconomics. So in that we have been the examples. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, who are called as economic agents ಅಂತ, ಅಥವಾ who are called as economic players ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ತಗೊಂತಾರೋ ಅವರೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ like SEBI, RBI, the government, Niti Aayog, etc. etc. Come to say
SEBI, Securities and Exchange Board of India, SEBI ಅಂತೀವಿ. RBI, Reserve Bank of India. The government, you know very well, it is all controlled by the central government as well as state government. It can take the decisions as a whole to the country. That's why it is economic agents. ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಂತ BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಂಟಿ. ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್. ಅದೇ 5 year ಪ್ಲಾನ್ಸನ್ನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನೀತಿ ಆಯೋಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಇವಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ these are the examples for the economic agents. What they are going to be decide, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೇ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, consumers and producers. Consumer and producers ಇಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೇ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ನನಗೊಂದು ಪೆನ್ ಬೇಕಂದರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇಂಥ ಪೆನ್ ಇರಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಆರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ನು ಇಡೀ ಎಕಾನಮಿ ಅಥವಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬರೇ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿ ತಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್. Corporations and even the banks also can take economic decisions. How much to spend? They can take decision. Regarding how much to spend, how much to spend can be, what interest rate are charged. Interest rate to charge on the credits. Credits also can be how much to tax. Etc. Are some of the examples for the how decision can be made by the economic agents. How much to spend, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಟು ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸಪೋಸ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ಕೊರೋನಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಾಲ ಕೊಡುವಾಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಡ್ಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಡ್ಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ದಂಗೆ ನಾವು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏಜೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋದ್ರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಅಂತವನ್ನೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ has some of the thoughts. It are the some of the thought also can be from the Adam Smith. Adam Smith, the father of modern economics.
father of modern economics. Even the father of modern economics anta barutte. So he had wrote a book in 1776. An enquiry into the nature. Wealth of nations. So he was the first to be write the most acceptable book on economics was an inquiry into the nature and causes of wealth of nations in 1776. Regarding, he told that there is no need to be for the buyers and sellers of each market to be take the decisions following only the own self-interest. Andre the buyers and sellers no need to be take any decision in the case it has been taken the individual decisions, no need of taken by the government as a whole can be. ಇದರರ್ಥ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಡಿಸಿಷನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ದೇಶ ಯಾವುದೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದರರ್ಥ ಏನು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ he has been taken better decision, no question to be taken decision by the government ಅಂತ ಅರ್ಥ. Because it has been the here economists found but in the meantime some of the economists have been found that three things they call as purposes of macroeconomics. Macroeconomics. First one is market didn't did not or could not exist. Second one, in some cases market existed but failed to produce equilibrium. Supply. That is in large number of situations. In more cases it can be society, state or people. Society or state. Social welfare.
the decisions. Same, there are three purposes are there regarding the macroeconomic economist in the time at the time of the adjustment has been found. One is market data could not exist in some cases. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫೇಲ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಆದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಪ್ಲೈನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಸ್, ಸೊಸೈಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ unselfishly society or state could not be get the social welfare to be modified regarding the decisions of unselfishness. ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ನೆಸ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪರ್ಪಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಡಾಮ್ ಸ್ಮಿತ್. But at the same time, it may be related to the budget policies, or maybe the economical, employment, and even the investment, and also many other cases has to be needed for the modification ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅದೇ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು. There are two simple characteristics is to be taken place. Apart from this, in the developing country like India, two simple characteristics. Two simple characteristics of macroeconomics. First one, who are macroeconomic decision makers? Second one, what do macroeconomic decision makers are players try to do? Try to do for public needs. Here the first one, like or government, like RBI, SEBI and also government, who are macroeconomic decision makers ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಎರಡು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ದ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ as a whole which can applicable to the country as a whole could be called as macroeconomic decision makers anta artha. Second, what do macroeconomic decision makers try to do? Angadu ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ? to direct deployment. Second, deployment of resources in the production units.
So they are trying to be direct the deployment of resources. What is meant by deployment of resources? ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹಂಚುವುದು. ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಚೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ it has been the constitution of India defines the law. There is a law is there. As per the law, they can be tried to be get. Typically, they can possible to be get direct can be. Okay, nagutte RBI irbodu, SEBI irbodu, government as per the law or the constitution of India, they can possible to be get supply the goods and services. Decision makers can be do as per that they can be try to be get deployment of resources. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಟು ಬಿ ರೀಚ್ welfare of nation. ಇಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ by distributing among all the people. There is no question to go for the private welfare, private profit, no question. But it must be social welfare is important. Social or national profit is important. That's what as welfare ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ economic agents can do in directing the economy as a whole in decision making. This is what all about the our economic agents, difference between the micro and also macro, and also what are the characteristics and also purposes of the macroeconomics. Thank you one and all.